was alone. Wow, a weird first thought to have. Thomas decided to start listing his observations for posterity. 1. The whole alone thing. 2. Portals. They led somewhere. He'd yet to work out where. 3. Falling. Okay, interesting. Thomas couldn't fall past this block. Think, damn it, think! What if there was some kind of inverted fall? Some way to... what's the word? Jump. It worked! Thomas... a big jump. But Thomas noted there was no real danger in missing it. The world didn't want him to fail here. It was pushing him, but gently. This all seemed a little dangerous. The world was not to be trusted. It was unstable, and it seemed to Thomas that it could let him down at any moment. He was starting to suspect it might even be doing so. Thomas wondered whether the portals were actually taking him anywhere. He felt like he was making progress, but there wasn't really any way to know. He seemed to be moving predominantly up and It might have been paranoia again, but Thomas could have sworn the world was becoming more complicated. It always seemed to be one step ahead of his skills. It had been designed just for him. He wondered why. Was the world testing him? No. Too obvious. Something about the boiling, toxic, glowing water intimidated Thomas. He didn't like it. He certainly didn't want to swim in it. He made another mental note. The loneliness was getting to Thomas. No amount of observation or obsessive note-taking could combat that. The world was training him. He could feel himself getting smarter. There was the mental list to consider. Over the minutes and seconds since his spontaneous generation, he'd become a pretty skilled jumper. He was evolving. He just wished he had someone to share it with.
Chris took an immediate and deep dislike to the skinny red rectangle. Who the hell did this Thomas think he was? Chris had been doing fine. He wasn't the highest jumper, but he'd held his own. He'd even been graceful at times. Well, not actually. Not technically graceful, probably the wrong word, but, you know, fine. There was that skinny little runt leaping about like he owned the place. Glowy white thing. Only Chris could get to it, which of course made it all the more enticing. What would it do? What new opportunity might this switch open up to him? Great. Another chance for Thomas to jump slightly higher than Chris. How fortunate. Seriously, this made the whole switch pressing thing entirely worthwhile. Was this good? Because on the surface, it did not seem good. Chris was pretty scared. Little Red seemed fine, happy to be on his merry little adventure. Chris couldn't shake the feeling that things had taken a significant turn for the worse since Thomas had joined him. Sure, he'd been able to piggyback his way to ever so slightly higher platforms, but where had that got him? Well, to ever so slightly higher platforms, which was sort of his point.
stared at Thomas with pure hatred. He seemed so very happy at their situation. Friends together, a brave fellowship of quadrilaterals on a quest for greatness. That would be fine. But it was all the obvious observation that Thomas was doing which grated. Every time they saw something vaguely new, Chris would hear a satisfied little from the vaulting idiot. He hoped the next portal would split them up, if only for a few levels. This was his chance, a moment to shine. This was game day.
This would not do. John needed room to show off his exceptional skills. As it was, he was trapped on the wrong side of these little dot things. Where did they come from, anyway? John inhaled the air of the open space, and it smelled of awesome. Time to flex those muscles, to put his training to use, time to show those little dots how it was done. John decided to press the switch to let the little dots catch up with him. John cared for his new allies. You could tell from the sympathetic expression he practiced in the mirror all these years. John was happy to keep helping. He felt it was important to his image that he was seen to help the little guys.
He didn't mind them so much either. The red one, Thomas, had a charming way of applauding every time John jumped. The angry orange one was less immediately likeable, but his unremitting cynicism and tutting amused John.
this was interesting. A floating target. This would require coordination, balance, and timing. John was sure the dots would be lost, but he was happy to guide them to triumph. That's what the dots were for. They were there to extend John's reach, to make his performance even more impressive. John liked the thought. He decided to keep them. So, this was how Claire would die. She knew it would happen eventually. She was rubbish at jumping, and she moved slowly. She felt a little like her continued existence was breaking some kind of natural order. The crumbling pillar was a dramatic death, she supposed. Wait, what? Claire couldn't shake the feeling that she was not, in fact, dead. It was at that moment that Claire realized she had superpowers. Привет. She'd need a cape. There was no getting around that. You couldn't be a superhero without a cape. Claire didn't want confusion. If you saw a cape, that made matters clear. Я тоже такое люблю. Claire was all about communication. Кстати, если не ошибаюсь, она есть на андроиде, эта игра. Floating in water, which was her superpower. Очень классная. Такая спокойная, блин, на расслабоне. Не знаю, какой-то 14 уровень или 15. Блин, ну, вроде бы кажется, как бы это... Да, эти названия, ну, названия там есть это. Вроде бы кажется обыкновенные квадратики, но на нее очень много хороших отзывов. Я думаю, дай-ка посмотрю. Блин, посмотрел, реально классно. Хорошая атмосфера есть, да, кажется, обыкновенные квадраты, но у каждого, например, этот высоко прыгает. Я до этого 3 проходил. Блин, мне интересно вот провести вот этот вот... большой этот квадрат умеет плавать. Но он нифига не это. Да-да-да. Ну, тут видишь, как бы небольшое логическое мышление надо иметь. А не такое, чтобы как бы там уже жестко, да, там музыкальное оформление, да. Просто улет. А он так даже есть, смотри. Видишь, тут надо как бы саппортить. Надо саппортить, да? Один кубик саппортить другому. Довольно легкие, быстрые уровни, да, которые не дадут заскучать. Дадут как бы... О, вот эти мне нравятся. Троечкой. Вот эти вот. 23, кстати, левел. Или 2 Тоже как бы своя история.
Клэр нужно придумать супергеройское имя и как можно скорее. Клэр. Помнишь, такая концепция была в игре с 3 грибами? Да, было что-то такое. О, блин, я спрыгнул. Так, хорошо, видишь? Смотри, что прикол. Клэр умеет плавать, да? Смотри. Сейчас она запрыгнет, нет? Да, сюда она запрыгнет. И теперь надо, получается, их все так, тупо перевести туда, да? Смотри. Блин, физика есть. Физика есть. Смотри. Но когда стоит на этом, они не могут прыгнуть. То есть, видишь, на желтом, да, я не могу прыгнуть. То есть вместе со всеми кубиками. Опа, Клэр. Клэр нам не надо. Блин, хороший, как бы, да, такой расслабляющий платформер. Реально с душой сделан. Люблю атмосферу такую, именно такие тона, да, как он сделан, я таки обожаю. Люди заходят, смотрят и уходят, думают, чё, во что это он играет. Я обожаю такое. Клэр прибыла как раз вовремя, разумеется, в самый подходящий момент для появления супергероев. Да, я от такого балдею. Ну да, тут мало народ, о, видишь, тут надо кнопочку нажали, да, все портить. Он не хардовый, как ты видишь, он такой, больше такой медитативный. А, подожди, а что это на мне сейчас? Нет! Интересно. Наверное, дальше надо прыгать, да, и дальше там будет кнопка, скорее всего. Ну ты понял, маленький квадратик прыгает низко, да, он тяжеленький, средний прыжок. Блин, а вот как тут интересно? Надо было за квадрата, наверное, вверх. Ой, блин, зачитался в начале. Надо было за квадрата, наверное, вверх плыть. Не, ну это да, за квадрата, да, я понимаю, но... Видишь, вода поднимается потихоньку, да? Смотри, я нажимаю кнопку, получается, это убирается. Пемс. Я должен прыгать на Клэр. А как дальше, я хз, если честно. Ага, только сказал, что легко. Видишь, все. Ладно, сейчас подумаю. Проблема. Может, ты знаешь... знаешь что? Может подождать, пока... На кнопку. Сейчас надо... А, точно, да, синим надо. Чё я туплю, блин? Да. Ой! Ладно. Переключить, да, я понял. Я понял. Да, на синий переключаешься, да. Я и забыл как-то. В такой легкой игре. Нормально. Вот смотри, я переключился. Опа. Подсаппортили. Прыгнули на синюю, переключились на Клэр. У них же имена есть. Этот красный, по-моему, Томас. Классное взаимодействие, да, тут получается как бы такая игра тимплейная. И, блин, прикинь, если бы она на русском была, блин. Озвучка русская. Класс. Блин! Там я на квадратик смотрелся. Озвучка классная, да, заметь. Если бы на русиш перевели, блин, вообще проще было. Ой, Клэр, блин. Норм голоса, да, вообще классно, я тебе говорю. Я как посмотрел на нее, первый, второй левел прошел, думаю, что ясно. Видишь, как бы такая эпик такой, да, Клэр должна спасти, блин, в любом случае. Так, вот тут, блин, тот сейвик был, вот тут, сейчас. Давай.
Давай. She more the loner Блин, он так vegetable. медленно передвигается, реально. Давай, блин. Sole hero in a world of rectangles and conveniently placed pools of toxic О, water. есть. Тихо-тихо-тихо. А, надо переключиться. Все, окей, я понял. Окей. Видишь, левелы быстро проходятся, да, как бы не напряженно. Там, слегка там затупишь. Так, Клэр. Ну тут у каждого имена есть. Так, смотри, нам надо, блин. Смотри, давай, наверное, желтым сюда, да. И Клэр. Бум. Так, мелкий давай. Отгоним мелкого сюда. Да, я вот тоже вот чуть-чуть что-то есть наш по шарикам есть. Что-то совсем чуть-чуть буквально напоминает World of Goo, хотя бы чуть-чуть атмосферой такой что-то есть. Зря она как бы людям нравится, ну, хорошие отзывы. Обожаю игры такого плана. Ага, она сейчас не прыгнет. Клэр, да? Синенькая, полненькая, это Клэр. Ага. Я сегодня хотел джекбокс, а потом, блин, что-то, настроения не было джекбокса. Наверное, джекбокс завтра включу. Так, этого подвинем. Хорошо. Окей. Тихо. Так, скинем толстенькую. Давай, толстенькая, пошла первая. Так, ну длинному сюда успеем. Опа. А! О, живи, Джон, или как там все. Так, толстушка выпрыгнула. Блин, да ё-моё, не на то переключился, ё-моё, ваше наше.